டெஃபினெட்லி. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரிவிஷன் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம். பட் சாப்டர் வைஸ் உங்களுக்கு கான்செப்சுவல் டவுட்ஸ் இருந்ததுனாலோ, இல்ல உங்களுக்கு ஏதான கிளாரிஃபிகேஷன் தேவைன்னாலோ நீங்க கேட்கலாம். அத நாங்க பண்ணுவோம். அந்த சாப்டர் வேணும் எனக்கு வி வாண்ட் டு டூ தட் சாப்டர் அகைன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த மாதிரி ஐ கேன் டூ. ஓகேவா? ஆல்ரைட். ஸோ 3 சாப்டர்ஸ் நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க. யூ ப்ளீஸ் புட் இட் இன் த வாட்ஸ்அப் குரூப். நீங்க புவனேஸ்வரி, வித்யா அண்ட் பூமிகா 3 பேரும் ப்ளீஸ் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நீங்க என்ன சாப்டர் கேட்டீங்களோ அதை நீங்க டைப் பண்ணி போடுங்க. நாட் திஸ் சாட் பாக்ஸ், இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் அதுல போடுங்க. இட் வில் பி டன். ஓகேவா? லெட் மீ see how to do it. ஒரு சம்மரி மாதிரி பண்ணலாமா இல்ல வந்து எப்படி பண்ணலாங்கிறத நான் ஐ ஜஸ்ட் டிசைட் அண்ட் தென் we will do it. ஓகே, so that உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம பண்ணிடலாம். So that much I can assure you. All right, நம்ம இப்போ வந்து questions-க்கு போலாமா? Because we finished that morphology of flowering plants. Based on that, neat questions என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். Actually, NEET only the competitive exam ஆனா அப்படி இல்ல. As I told you every last time and every time I keep saying this. நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு. இதுல வந்து பயாலஜி நீங்க மேஜரா எடுத்து போறதுக்கு நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் இப்போ ஓப்பன் ஆயிட்டே இருக்கு. ரொம்ப ப்ராமிசிங்கா இருக்கு எல்லாமே. ஸோ அதனால வந்து யூ டோன்ட் ஹேவ் டு நெசசரிலி எய்ம் ஃபார் மெடிசன் அலோன். நிறைய ஃபீல்ட்ஸ்க்கு போகலாம். ஸோ பட் நீங்க இந்த மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதும்போது எப்படி அந்த கொஷின்ஸ் இருக்கும், எந்த மாதிரி மைன்யூட் டீட்டெயில்ஸ் நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும், எப்படி நீங்க அந்த ஆன்சரை எழுதணும், இன்கேஸ் உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல ஒன்றும் உங்களுக்கு தெரியலன்னா how to learn to eliminate the wrong ones and then pick up the correct one அப்படிங்கிறதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு வந்து you will learn as you try to solve. ஓகேவா? நான் வந்து ஒரு வெப் பேஜ் வந்து நான் ஷேர் பண்றேன். நீங்க வந்து உங்க போன்ல தனியா அதை ஓபன் பண்ணிக்காதீங்க. இந்த ஷேர் பண்ணிருக்கிறத பார்த்து நீங்க வந்து நம்ம என்ன, because the full class you all have attended, you all know what is in the chapter, so try to do or try to answer the questions on your own as far as possible. Okay, and children, please, I want everyone to participate. Okay va? All right, I'm sharing the page. Are you all able to see? Yes, ma'am. Okay. So, I am having different questions from different sites, and we will try to solve as much as we can. இதெல்லாமே வந்து as and when I did the chapter, I kept telling you what are the things to concentrate, what you have to remember. அதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டே தான் நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். If you have been following that and working towards it, கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த எம்சிக்யூ வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அப்படி பண்ணலன்னா உங்களுக்கு வந்து ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், உங்களுக்கு ஸ்கூல் லெவல்லையும் உங்களுக்கு ப்ரெஷர் நிறையா இருக்கு. டசன்ட் மேட்டர், நீங்க இப்ப கூட யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங். கண்டிப்பா உங்களால பண்ண முடியும். ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும். ஆக்சுவலா நீங்க புக்கை வந்து நீங்க சிபிஎஸ்சி புக்கை நீங்க தரவா இருந்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு டூ இட் லைக் அ கேக் வாக் மாதிரி தான் நீங்க பண்ணிடலாம். இந்த எம்சிக்யூ வந்து ஒன்றும் கஷ்டமே கிடையாது. ஆல்ரைட், ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கொஸ்டின்ஸ் பாக்குறீங்க இல்லையா? the roots that grow from any other part of the plant other than the radical are called. இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள், ரொம்ப ஈஸி. இத நிறைய பண்ணிட்டோம். ஆப்ஷன் பி மேம். ஆப்ஷன் பி, adventitious roots. Yes. Next,
A larger globular root that tapers sharply at the lower end is called? இதை நம்ம பண்ணினோமே லாஸ்ட் கிளாஸில் நான் பண்ணினோம். ஐ டோன்ட் நோ, அது லாஸ்ட் கிளாஸ் நடுப்புற 1 வீக் கொஞ்சம் கேன்சல் ஆனதுனால மேபி யூ ஆல் ஹவ் ஃபர்காட்டன். பீட்ரூட் கூட ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்தேன். அது என்ன நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஞாபகம் இருக்கா? ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி மைன்யூட் டீடைல்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்றதுல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எவ்ரிதிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவா எதுவும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாட்டேன்றீங்கிறதுனால தான் நான் நிறைய தரேன். பிகாஸ் நானும் ஐ கேன் ஃபார்ம் கொஷின்ஸ், பட் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால வி கேன் டேக் இட் அண்ட் தென் ட்ரை டு டூ இட். தட் இட் செல்ஃப் இஸ் இனஃப். நம்ம இந்த சேம் கொஷின் வி டிஸ்கஸ் லாஸ்ட் கிளாஸ். எனிபடி கேன் ஆன்சர்? இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து திஸ் டைப் ஆஃப் ரூட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பீட்ரூட். பீட்ரூட்ல வந்து பல்ஜிங்கா இருக்கும். சடனா அந்த ரூட் வந்து டக்குன்னு ஒல்லியா ஒரு குச்சியா ஒரு ரூட் போகும். ஸோ அந்த மாதிரி ரூட்டு என்ன, அந்த பீட்ரூட் இஸ் நேச்சுரலி ஃபுட் ஸ்டோர்ட் இன் த ரூட் இல்லையா? தட்ஸ் வாட் வி ஆர் ஹேவிங் ஆஸ் பீட்ரூட். இப்போ வந்து அந்த டைப் ஆஃப் ரூட், த குளோபுலர் ரூட் த டேப்பர் ஷார்ப்லி அட் த லோயர் எண்ட், அந்த மாதிரி ரூட்க்கு பேர் என்ன? நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஞாபகம் இருக்கா யாருக்காவது? அட்வான்டேஜியஸ் ரூட்ஸா மேம்? இல்லையம்மா, அங்க ஆப்ஷனே இல்லையம்மா. Just look at the question. There is no adventitious roots option in the options இங்க. மேம் ஆப்ஷன் பி நாப்பி ஃபார்ம். கரெக்ட், நாப்பி ஃபார்ம் தான் அது. அந்த மாதிரி ரூட்ஸ், அதாவது இந்த பீட்ரூட் மாதிரி டிப்பிக்கல் பீட்ரூட் மாதிரி மேலே வந்து குளோபுலர் ரூட் நல்லா கொஞ்சம் குண்டா இருக்கும், கீழே வந்து டக்குன்னு ஷார்ப்பா ஒல்லியா ஸ்ட்ரெயிட்டா போற அந்த மாதிரி ரூட். நீங்க பீட்ரூட் பார்த்துருப்பீங்கல்ல, பீட்ரூட்டுக்கு இருக்கும், அதுக்கு கீழே வந்து சின்னதா மெல்லிசா ஒரு பெரிய ரூட்டு போகும். So that type of root is called napiform root. Okay, the third one, the roots that have swellings at regular intervals are called? Option C, ma'am. Moniliform. Okay. Massive aerial roots present in a banyan tree is, இது ரொம்ப எல்லாருக்கும் தெரியும், எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன். நான் வந்து when we did the chapter we did this in particular. இது ஒரு டைப் ஆஃப் ரூட்டா நம்ம படிச்சோமே மேம். ஆப்ஷன் டி prop roots. Correct. Plants growing in swamps have roots that grow vertically upwards. Like அதாவது ஸ்வாம்ப்ல வந்து ரூட்ஸ் வந்து ஏருக்காக வந்து the roots come out and grow vertically up. அந்த மாதிரி ரூட்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம்? அதுல போர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஃபார் பிரீதிங். ஸோ அந்த மாதிரி ரூட்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? நியூமெட்டாஃபோர்ஸ், மைகார்சியல், கோனிக்கல், அசிமிலேட்டரி. இதுவும் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம பண்ணினோம். லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பண்ணது இந்த கிளாஸ்ல மறந்து போயிட்டேன். அப்புறம் எப்படி நம்ம வந்து ஹவு கேன் யூ டூ ஃபர்தர் தென் தட் சில்ட்ரன்? ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இல்லையா? டெல் மீ, என்ன ஆப்ஷன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மேம் கோனிக்கல் மேம். இல்லம்மா, நியூமெட்டாஃபோர்ஸ். ஞாபகம் வருதா கொஞ்சமாச்சும் எல்லாருக்கும்? All right. Next, the roots of the parasitic plant Cuscuta are of. இதுவும் நம்ம we have done in the chapter. ஒரு எக்ஸாம்பிளா நம்ம we have done.
And the same question we discussed also last class. The roots of the parasitic plant Cuscuta are of என்ன மாதிரி ரூட்ஸ் அது? அதுக்கு பேரு கிளைம்பிங்கா, ப்ராப் ரூட்டா, மைகார்செல்லா ஆர் ஹாஸ்டோரியாவா? Ma'am, option D. பியா டியா? D, ma'am, D. டி ஃபார் டாகா? டி as in dog? No, ma'am. B as in ball? No, which one you are saying? You have to be clear, no? Otherwise, read out the option. Hosteria, ma'am. Okay, Hostoria. Hostoria. Yes, Hostoria தான் அந்த கஸ்கிட்டோட roots, parasitic roots, because they, with the help of that, they climb and then they take the nutrition from the host plant. Okay. Seventh, a short vertical underground stem that contains the food reserve is called? இது வந்து ரூட் இல்லை, ஸ்டெம். இப்போ வந்து வெர்டிக்கலாக க்ரோ ஆகிற ஸ்டெம், அதில் ஃபுட் ரிசர்வ் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? Tuber. டியூபர் ரூட் இல்லையா? இது வந்து ஸ்டெம்முக்கு Bulb, ma'am. இல்லை, பல்பும் கிடையாது. காம். ஆப்ஷன் சி. Alright, next question. Rhizome. Yeah, then there is an example of rhizome. Rhizome. Yes. Next, ninth. A long green stem with long internodes growing horizontally on the soil surface is called? A long green stem with long internodes growing horizontally on the soil surface. Soil மேல அப்படியே நீட்டமா ஓடுறது. அது நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? Runner. Runner. Very good. Who answered this? What is the name? Karpaya, ma'am. Karpaya. Okay. I hear from your maths sir that you're doing good in maths also. Very good. Maths class attend பண்றீங்களோ? Yes, ma'am. Hmm? 10th question. A short green flattened branch resembling a leaf arising from the axil of a reduced scale leaf is called? A short green flattened branch resembling a leaf arising from the axil of a reduced scale leaf. அதுக்கு பேரு? Phylocladamus. இல்லையே. Cladote. All these things are, it's there in the book. Then we did. As and when I was doing, I was just mentioning this to make a note. Are you all started making a file for, I'm now in the சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு take a paper and then note all the names and everything, make a file. அது பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? Yes, ma'am. அது பண்ணலன்னா you will not remember. I'm telling you that. ஏன்னா there are so many things. As you go to next chapter போனா நிறைய இருக்கு. எல்லாமே ஞாபகம்லாம் வச்சுக்க முடியாது. It's very, very difficult. When many equally strong veins like midrib arise from the petiole towards the margin of the leaf, forming a network, the leaf is said to be? When many equally strong veins like midribs
arise from the petiole towards the margin of the leaf, forming a network. The leaf is said to be reticulate pinnate, reticulate palmate, parallel pinnate, parallel palmate. PTO-லேருந்து நிறைய veins வருது. Towards the margin of the leaf, forming a network. Anybody can guess? You have to try. It's okay if you're wrong. தப்பானா பரவாயில்ல, ட்ரை பண்ணுங்க. என்ன கொஸ்டின் இருக்கும் ட்ரை பண்ணுங்க. Reticulate pinnate, ma'am. இல்ல, ரெட்டிகுலேட் பாமேட். இந்த பிடியோல், ஒரு பிடியோலேருந்து அந்த மிட்ரிப்ல வந்து ஈக்குவலி ஸ்ட்ராங் வீன்ஸ் லைக் மிட்ரிப் எல்லாமே எல்லா மாதிரியும் வருது இல்லையா? ஸோ அதனால அது பாமேட். பின்னேட்னா ஒரு மிட்ரிப்லேருந்தே நிறைய வரும் இல்லையா? That's the difference. So next one, in a pitcher plant, you all know what is a pitcher plant, right? The pitchers are modified? Leaves. Okay. The sharp spines in cactus are modified? Leaves. Correct. The tendrils of the pea plant, pisum, are modifications of Axillary bud. இல்ல, leaf தான். Leaf. Leaf தான். When the leaflets are joined together at a common point at the petiole, the leaf is ஒரு காமன் பாயிண்ட்லேருந்து லீஃப்லெட்ஸ் வருது பிடிஓலேருந்து அப்படின்னா அது பின்னேட்லியா பாமேட்லியா? எப்படி அது சிம்பிள் லீஃப் கிடையாது இல்லையா? பிகாஸ் லீஃப்லெட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. லீஃப்லெட்ஸ்னா சிம்பிள் லீஃப் கிடையாது. ஓகே, அடுத்தது அது காம்பவுண்ட் லீஃப் தான். ஸோ ஒன்லி பிஎன்சி ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் தேர். பிஎன்சியில் பின்னேட்டா பாமேட்லியா? Palmate. Palmate. Yeah, correct. Phyllotaxy refers to an arrangement of Leaves on your branch, ma'am. Okay. A flower that has only stem. Defection. Correct. Our superior ovary is called? Options படிச்சுட்டு சொல்லுங்க. Hypogynous, ma'am. Hypogynous. அதாவது கைனீஷியம், கைனஸுங்க ரெஃபர்ஸ் டு கைனீஷியம். ஹைப்போ அப்படின்னா மேலே இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். ஸோ மேலே இருக்கிற கைனீஷியம், தட் இஸ் சுப்பீரியர் ஓவரி. அதான். An inflorescence with the main axis elongated, bearing flowers in a pendulous axis is called? Catkin. இந்த இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து உங்கள் புக்கில் இல்லை. we didn't do it actually. இது வந்து இந்த இந்த ரெசிமோஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ்லேயே வந்து நம்ம we have these kinds of அதுக்குள்ள வந்து சப்டிவிஷன் மாதிரி இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதில் வந்து இது 4மே சப்டிவிஷன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் வித் த மெயின் ஆக்சிஸ் elongated bearing flowers in a pendulous axis.
அந்த மாதிரி ஒரு அதாவது மெயின் ஆக்சிஸ் வந்து எலாங்கேட் ஆகி அதுல ஃப்ளவர்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி வர்றது வந்து இட்ஸ் கேட்கின். We will do this after we finish this one. I will do this one. I think I told you last class itself we will do it. Somehow I missed it. Sorry, children. In the end of the class, we will do this one. Okay? நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு what are the kinds and I will explain. This is catkin. You can make a note because this is not given in the textbook. NCERT illa. On maturity, a ovule forms a Fruit, ma'am. Seed. Okay. Fruit, ma'am. Seed, ma'am. Seed damma. Ovary forms a fruit. Ovule forms a seed. இது ovule தானே என்ன ஆகும்னு கேட்குறான். ஓவியூலுக்கு வந்து ஓவரிக்குள்ள இருக்கு இல்லையா, ஓவரி வந்து ஃப்ரூட் ஆகும், ஓவரிக்குள்ள இருக்கிற ஓவியூல் வந்து சீட் ஆகும், சீடு வந்து ஃப்ரூட்டுக்குள்ள இருக்கும். ஓகேவா? பைனாப்பிள் இஸ் an example of Aggregate fruit, ma'am. இல்ல மல்டிபிள் ஃப்ரூட்ஸ். All right. Monocarpillary superior ovaries found in எதுல இருக்கு? நம்ம வந்து we have discussed. கடைசியில வந்து கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, they have discussed 3 families. அதுல வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபேமிலியில இது பார்த்தோம், மோனோகார்புலரி சுப்பீரியர் ஓவரி நம்ம பார்த்தோம். எந்த ஃபேமிலி ஞாபகம் இருக்கா? சொலனேசி, லிலியேசி, ஃபெபேசி, 3 ஃபேமிலிஸ். எஸ், ஃபெபேசில இருக்கு. அந்த ஆப்ஷன் பி வந்து நம்ம புக்ல இல்ல. we have not discussed that family at all. The other 3 only we have discussed. So அதனால first of all அந்த ஆப்ஷன்ஸை பார்த்தோன்னே you should be able to identify which you have not done. அது அந்த அளவுக்கு you should be familiar. Okay? All right. Next 23. Tricarpillary, the syncarpous condition is found in. இது வந்து எதுல இருக்கு? Tricarpillary எதுல இருக்கு? ஃபெபேசி மோனோ. அடுத்தது சொலனேசி. சொலனேசி வந்து என்னது? இது வந்து அப்ப தேர்ட் ட்ரை. ஏ மேம். யா, லிலியேசி, லிலி பிளான்ட்ஸ், ட்ரைகார்புலரி. அது ஓகே. ஃபேமிலி ஃபெபேசி ஹாஸ் 5 corolla. corolla இருக்கு. 5 corolla. 5. Very good. Which of the following plant parts elongates directly and leads to the formation of primary roots? Bud, radical, plumule, root hair. யோசிச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வெரி வெரி பேசிக் கொஸ்டின். யூ ஷுட் நோ. எந்த பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் வந்து எலங்கேட் ஆகி டைரக்டா ஆறுது? ஃபர்ஸ்ட் இந்த சாப்டர் ஸ்டார்டிங்ல நம்ம இதுதான் படிச்சோம், ரூட்ஸை பத்தி படிச்சோம். அதுல இதுதான் படிச்சோம். Radical. Yes. The primary roots and their branches constitute fibrous roots. Okay. அப்படியா? The primary roots and their branches constitute. Primary roots ன்னு கொடுத்துட்டாலே fibrous roots கிடையாது இல்லையாமா? Does a fibrous roots have a primary root? Primary root வந்து கீழே விழுந்ததுக்கு அப்புறமா தானே கச்ச கச்சா நம்ம வரதா தானே fibrous roots ன்னு சொல்றோம்.
ஸோ ஃபைப்ரஸ் ரூட்ஸ்ல பிரைமரி ரூட் இருக்காது. பிரைமரி ரூட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா உள்ள போகும். அதுலேருந்து பிரான்ச்சஸ் ஆற மற்ற ரூட்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து நம்ம என்ன சொல்றோம்? Taproot system, ma'am. Taproot Taproot system. system, ma'am. Yes, option B, taproot system. All right. Next, the fibrous root system is found in Monocotyledonous plants. yes. The root developed from plant, parts of plant other than radical are called. Adventures. தவிர மத்த இடத்துல இருந்து வர ரூட்ஸ் எல்லாம் என்னன்னு Adventitious. Adventures root. adventitious roots, correct. Root hairs developed from எந்த ரீஜன்ல வரும்? இதுவும் படிச்சோம். Ma'am, zone of maturation zone, ma'am. ஆமா, ஜோன் ஆஃப் மெச்சுரேஷன்ல தான் வரும். கீழே வந்து ரூட் கேப் இருக்கும், அதுக்கு மேலே வந்து எலாங்கேஷன், அதுக்கு மேலே மெச்சுரேஷன். அந்த மெச்சுரேஷனில் தான் வந்து உங்களுக்கு ரூட் ஹேர் வரும். சரி, நெக்ஸ்ட். The part of the root which is most active in water absorption is called? Root cap. ரூட் கேப்ல இப்பதானே நீங்க ஆன்சர் பண்ணீங்க போன क्वेश्चनல. ரூட் ஹேரோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? Advantage. அட்வான்டேஜஸ் ரூட் இல்லம்மா, ரூட் ஹேரை பத்தி நம்ம இப்பதானே ஜஸ்ட் ஒரு क्वेश्चन முன்னாடி நீங்க ஆன்சர் பண்ணீங்க. Maturation What is zone. the function of root hair? Why it is there? For absorption, isn't it? அப்ப அது எந்த ஜோன்ல இருக்குது? Maturation. ஆமா. Then fibrous root develop in maize from Lower nodes. okay. அடுத்த question. Prop roots of banyan tree are meant for? Providing support to the big tree. Yes. Providing support to the big tree, correct answer. But இதே மாதிரி நீங்க வேற ஒரு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். சப்போர்ட்டுக்காக வந்து இந்த அட்வென்டிஷியஸ் ரூட்ஸ் அதர் நோட்ஸ்லேருந்து வர ரூட்ஸை வந்து வி சா. அது என்ன என்ன எக்ஸாம்பிள் நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஐ வாண்ட் டு see if you remember. அது ப்ராப் ரூட்ஸ் கிடையாது, பட் அது வந்து அட்வென்டிஷியஸ் ரூட்ஸில் படித்தோம். ஃபைப்ரஸ் ரூட்ஸ் அதர் நோட்ஸ்லேருந்து வரும். Which plant? Sakaram office lo. என்னம்மா? கரும்புலையாம்மா. கரும்பு, சுகர் கேன். கரெக்ட். அதுவும் சப்போர்ட்டுக்காக தான். தட் ஆல்சோ ப்ரொவைட் சப்போர்ட் டு த சுகர் கேன். ஏன் அப்படின்னா சுகர் கேன் வந்து மெல்லிசா டாலா இருக்கு, அதுக்கு வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்கா வந்து ரூட் ஆறதுக்காக அடி நோட்ஸ்லேருந்து the roots come and support it. All right. Next, stilt roots occur in Sugarcane. Sugarcane. yes. Pneumatophores are found in pneumatophores இப்பதானே பார்த்தோம். What is pneumatophore? Roots which develop vertically, which grow vertically upward in marshlands, இல்லையா? The vegetation which is found in marshy and அப்ப பார்த்த saline. உடனே you should be able to say no. ஏன் இவ்வளவு யோசிக்கிறீங்க நீங்க? Pneumatophores are found where? Marshy and saline. Yes, immediately you should have given me the answer. Immediate வந்திருக்கணுமே. Which of the following plants grow in swampy areas where the roots come out of the ground and grow vertically upwards? Rhizophora. Rhizophora. Next, root differs from the stem in having
ரூட்டுக்கும் ஸ்டெம்முக்கும் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? டிஸ்டிங்விஷிங் டிஃபரன்ஸ். Option D, I think unicellular hairs, ma'am. Unicellular hair, ma'am. ஸ்டெம்மில் ஹேர்ஸ் இருக்காதா? நம்ம நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த Notes and புறமொழி internodes, மாதிரி செடியெல்லாம் பார்த்தா ஸ்டெம்மில் ஹேர் இருக்குமே, ஹேரியா இருக்குமே கொஞ்சம். Notes and internodes, ma'am. Nodes and internodes is a இது standing difference between the two. ரூட்ஸ்க்கும் ஸ்டெம்முக்கும் இருக்கிற மெயின் டிஃபரன்ஸ் வந்து nodes and internodes. That you should not forget. அடுத்தது, which of the following plant parts is generally green when young and later often becomes woody and dark brown? இது ரொம்ப சிம்பிளாச்சே, இதுக்கு இவ்வளவு யோசிக்க கூடாதே. Leaves, ma'am. இல்லம்மா, just read the question again. Which of the following plant parts is generally green when young and later often becomes woody? wood மாதிரி dark brown-ஆ எது மாறும்? green-ஆ இருந்தா அது மாதிரி Stem, ma'am. stem. wood நம்ம அதுல இருந்து தானே எடுக்கிறோம். stem தானே நம்ம யூஸ் பண்ற wood furnitures எல்லாம் stem தானேம்மா. Okay, next. The region of the stem where leaves are born are called dash, while dash are the portions between two. Nodes, internodes and nodes, ma'am. Okay. The regions of the stem where leaves are born are called, yes, correct. Nodes, internodes and nodes, correct. Which of the following plant groups has underground stems? Potato, ginger, turmeric. Ma'am, potato, ginger, turmeric, Potato, ginger, cinnamon, turmeric, colasica. ரெண்டு பேரும் Option சரி B, ma'am. சொன்னதுல ஆப்ஷன் Option B. B, ma'am. Option B, Yes, ma'am. B. Potato, ginger, turmeric, zamin khand, colocasia. Colocasia. Correct. Yes, ma'am. Correct, ma. Next. Stem tendrils can be found in All of these. cucumber, pumpkins, grape wine. Grape wine. cucumber, pumpkins, grape vines, மூணுத்துலயுமே all of this, ma'am. All Correct. of these. எக்ஸாக்ட்லி. குக்கும்பரும் வந்து உங்களுக்கு கிளைம்பர் கொடி. அது கொடியில எல்லாம் மோஸ்ட்லி வந்து உங்களுக்கு டென்ட்ரல்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா அது பிடிச்சிட்டு ஏறுறதுக்கு வந்து அதுக்கு அந்த டென்ட்ரல்ஸ் போய் முதல்ல அந்த ஹோஸ்ட் பிளான்ட் எங்க இருக்கோ அதை போய் சுத்திக்கும், அதுக்கப்புறம் அந்த செடி ஏறும். ஸோ தட்ஸ் வை தட் இஸ் மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் டென்ட்ரல்ஸ். முதல்ல போயிட்டு அது ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்கும் டெண்டரா, அதனால தான் அது டென்ட்ரல்ஸ் ரொம்ப டெண்டரா ஒரு மாதிரி ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்கும். முதல்ல போய் அந்த ஹோஸ்ட் பிளான்ட்டோ பிரான்ச்சோ லீவ்ஸோ எதையான்னு போய் சுத்திக்கும். அதுக்கப்புறமா தட் வாட் எவர் த கிளைம்பர் பிளான்ட் வில் க்ரோ இன் தட் டைரக்ஷன். ஸோ அதனால ஏன்னா அதுக்கு ஒரு ஹோல்டு வேணும் இல்லையா, இது வந்து தரையில வளராததுனால அந்த ஹோல்டுக்காக அந்த டென்ட்ரல்ஸ் பிடிச்சிக்கும். ஸோ இதுக்கு குக்கும்பரும் ஒரு கிளைம்பர், பம்ப்கினும் தரையில ஓடும், அதுவும் கிளைம்பர் தான். செடியிலும் மேலேயும் ஏறும், அதுவும் கிளைம்பர் தான். கிரேப் வைனும் டெஃபினட்டா அது கிளைம்பர் பந்தல் போட்டு தான் பண்ணணும். ஸோ எல்லாத்துக்குமே டென்ட்ரல்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஆல் ஆஃப் தீஸ் தான் ஆன்சர். What is a modified stem used to protect plants from browsing animals? Thorns. Thorns. Okay. Next, fibrous root in maize develop from? இப்பதானே ஒரு क्वेश्चन நம்ம இதுல ஆன்சர் பண்ணினோம், நீங்க எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணீங்க. இப்போ ஏன் இவ்வளவு யோசிக்கிறீங்க? Lower nodes of stem, ma'am. Lower nodes of stem. lower nodes அவ்வளவுதான். Okay, next. Which of the following plants have root pockets? Option A, ma'am. Ignore. Eichhornia. Eichhornia, correct. இது வந்து ஆக்சுவலா வந்து
இட்ஸ் கிவன் in the textbook. நம்ம வந்து நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம். In which of the following the plants have all roots? இது வந்து நீங்க நமக்கு வந்து இது புக்ல கொடுத்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. ஸ்டில் I will give out the answer. Okay, இது ஆப்ஷன் ஏ, போடோஸ்டேமன். இது வந்து I don't remember seeing this in the NCERT book. அதனால இது நான் ஆன்சர் கொடுக்குறேன். நீங்க ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன். ஓகே. 45 food present in bulbil occurs in Option C, leaf base, ma'am. leaf base. Okay, correct. From which part of the root hairs திருப்பி சரி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதுக்கு ரூட் ஹேர்ஸ் வந்து எந்த ஏரியால டெவலப் ஆகுது? Region of maturation. Region of. Yes. Next, 47. Epiphytic roots are found in இது வந்து we have seen அந்த புக்ல வந்து we saw that in the orchid பத்தி நம்ம orchid பத்தி நம்ம படிக்கும்போது நம்ம we saw that epiphytic roots are found in orchid. Orchidங்கிறது ornamental plants. Potatoes are born on பொட்டேட்டோஸ் ஆர் பார்ன் ஆன் அது உங்களுக்கு புரியலையா? இப்போ பொட்டேட்டோஸ் வந்து எந்த பொட்டேட்டோ பேசிக்கலி இட்ஸ் ஸ்டெம் வாட் எவர் வி ஆர் ஈட்டிங் இல்லையா? அதில் வந்து இந்த டாட்ஸாக இருக்கிறதெல்லாம் நோட்ஸ் அண்ட் இன்டர்நோட்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். when we saw that, when we read about it, we saw that. இப்போ அது வந்து எந்த பிரைமரி ரூட்லேருந்து வருதா இல்லை ஆக்சல் ஆஃப் ஸ்கேலி லீவ்ஸ்லேருந்து அந்த இடத்துலேருந்து வருதா ஆர் லேட்ரல் ரூட்ஸ்லேருந்து வருதா இல்லை அட்வென்டிஷியஸ் ரூட்ஸ்லேருந்து வருதா? நீங்க சொல்லுங்க. when you know how potatoes come, you can answer this question. Does it come from roots or stem? Stem. பொட்டேட்டோங்கிறது ஸ்டெம் தானே. ஸோ அது வந்து ஆக்சல் ஆஃப் ஸ்கேலி லீவ்ஸ் அந்த இடத்துல இருந்தா அந்த பொட்டேட்டோஸ் கம். ஓகே, alright. Next one, some plants have rhizomes and roots as underground structures. Which characteristics of rhizome would distinguish them from roots? Some plants have rhizomes and roots as underground structures. Which characteristics of rhizomes would distinguish them from roots? Rhizome thicker than roots, rhizomes are thinner than roots. அதெல்லாம் ஒண்ணுமே டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணாது இல்லையா? rhizomes வந்து எப்படி வந்து how different they are from the roots அப்படின்னா, இப்போ நீங்க சொன்னீங்க ginger is a rhizome சொல்லுவோம் இல்லையா?
So அதுல வந்து எப்படி வந்து how do we differentiate between that and the normal roots? Thicker thinner எல்லாம் கிடையாது. They have scaly leaves. That is the distinguishing difference. Okay. Sweet potato is a modification of Adventitious. Adventitious root, ma'am. okay. Next, roots are differentiated into the adventitious roots by their function, appearance, place of origin. எதை வச்சு adventitious சொல்றோம்? Function. Place of origin. Correct. எங்க அந்த roots வருது, எங்கேந்து வருது அப்படிங்கறத வச்சு தான் we give the name. Okay, winged petiole is found in Citrus. yes, correct. In one of the following, the stem performs a function of storage and propagation. Ginger, ma'am. Yes. மற்றதுலலாம் அப்படி இல்லை. பட் ஜிஞ்சரை வந்து யூ கேன் அகெயின் அந்த ஜிஞ்சர் எடுத்து திருப்பி நட்டு வச்சிங்கன்னா திருப்பி அந்த ஜிஞ்சர் முளைக்கும். That itself, can be used for propagation. So, ginger is the answer. மற்றதெல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. Anyway, next. Leaves are attached to the stem at Notes. yes. அதுக்கு நீங்க இவ்வளோ யோசிச்சிருக்க கூடாது. எல்லாரும் பதில் வந்திருக்கணும் எனக்கு. Why everybody is not participating? Phyllotaxy refers to again Arrangement of leaves on the stem. yes. Plants with joint stem and hollow internodes are known as Clumps. yes, clumps. The next, bulbils take part in Option D, vegetative reproduction. okay, very good. The stem is very much reduced in comma. இல்ல bulb. Actually, நீங்க வந்து I don't know how many of you have seen in the ornamental plants. I'm just giving you an example. இந்த மாதிரி நிறைய varieties இருக்கு. இந்த மாதிரி ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட்ஸ்ல வந்து பல்ப் வெரைட்டியே இருக்கு. ஆக்சுவலா என்னன்னா கீழே வந்து அப்படியே பல்ப் மாதிரி பெருசா பானை மாதிரி இருக்கும். சின்ன ஸ்டெம்மா மேல வந்து சின்ன லீவ்ஸ் தான் அப்படியே மேல இருந்து தொங்கும். தட்ஸ் யூஸ்ட் as an ornamental plant. நிறைய வீட்டு வாசல் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. அது பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவுதான் அதோட ஹைட்டே இருக்கும். தட் இஸ் ரெடியூஸ்ட். தட் ஆக்சுவலா அந்த ஸ்டெம் சைஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகி பல்ஜிங்கா இருக்கும். So that we call it bulb. Turmeric is a stem and not a root because Option C. It has nodes and internodes. yes. Grasses are example of the following type of stem. Grasses வந்து என்ன மாதிரி stem? Suckers are, runners are, stolon are, rhizomes are. Stolen. Are you sure?
கிராஸ் வந்து ஒரு இடத்துல வச்சா கட 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 கடன்னு ஃபாஸ்டா இட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் த என்டையர் லான் ஸ்ப்ரெட் ஆகி வளர்ந்துரும். அப்ப அது ஸ்டாலனா இருந்தா அதால முடியுமா? எப்படி இருந்தா அதால முடியும்? சின்ன ஒரு பீஸ் ஆஃப் கட்டிங் கொண்டாந்து நீங்க கிராஸை வச்சு பாருங்க, லான் முழுக்க கிராஸ் ஆயிடும். ஜஸ்ட் கிவ் 2 months டைம், அப்படியே ஃபுல்லா கிராஸ் ஆயிடும். இட்ஸ் ஏபிள் டு ஸ்ப்ரெட் அண்ட் க்ரோ. அது அந்த மாதிரி இருக்கணும்னா அது என்ன பண்ணணும், எப்படி எந்த மாதிரி ஸ்டெம்மா இருக்கணும்? திஸ் இஸ் a ஸ்டாண்டிங் எக்ஸாம்பிள் we give for that category. நம்ம பண்ணினோம், இது என்சிஆர்டி புக்ல இருக்கு. Runner, ma'am. Runners is a very very simple question. Runners is the answer. Red root is the name of எது ரெட்டா இருக்கு? Beetroot. Beetroot. அதான் டக்குன்னு சொல்லிருக்க வேண்டாமா? தப்பா இருந்தா இருந்துட்டு போறது என்ன இப்போ? வாட் இஸ் தேர்? ஈவன் இஃப் இட் இஸ் ராங் இட்ஸ் ஓகே, ட்ரை. Tiny sacs or bladders are found in Salvinia. இல்ல utricularia. Which would do maximum harm to a tree? The loss of எது வந்து இல்லாம ட்ரீ செத்து Leaf. போகும்? எஸ், ஆல் ஆஃப் இட்ஸ் லீவ்ஸ். லீவ்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் பொழைக்கும், அவ்வளவுதான். இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட். The smallest dicotyledonous parasitic plants of the world is இது actually you have not done, so I will give out the answer. You may not know this. Arcitobium minustissimum. Option C. அதுதான் answer. It's a dicotyledonous plant and it's a parasitic plant also. Okay. Next. Adventitious root develops from radical, develops from flower, develops from embryo, develops from any part of the plant except radical. Is the answer? Develops from any parts of the plant except radical. Option D. Okay. I'm skipping the question number 66. ஏன்னா அதை நம்ம நிறைய 3-4 கொஸ்டின் அதுலயே நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ ஐ எம் கோயிங் மூவிங் டு த 67. The stem modified into flattened photosynthetic structure is Option A, phyllocladium, ma'am. yes. Option A இல்ல அது. Option C. Sorry, ma'am. 68. Nodulated root occur in இதுல வந்து பர்டிகுலரா நம்ம பார்த்தோம். இந்த எக்ஸாம்பிள வந்து நம்ம ஃபேமிலிஸ் 3 ஃபேமிலிஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்க புக்ல, அதுல இது மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. நாடுலேட்டட் ரூட்ஸ். லெகுமினேசி. ஆப்ஷன் ஏ.
Okay, 69. Insectivorous plant can't catch insect for obtaining. எதுக்காக வந்து இன்செக்டிவரஸ் பிளான்ட்ஸ் வந்து இன்செக்ட்ஸை ஃபீட் பண்றது? ஃபார் வாட்? Nitrogen. பிளான்ட்ஸ் நீட் நைட்ரஜன் இல்லையா? Children, are you all there? Yes, ma'am. Okay, good. The petiole is modified into tendril in clematis. Thorn is the same structure because it develops from trunk, develops from the apical bud. Modification of bank floral bud is pointed. Thorn வந்து என்னது? Is a stem structure because. What is the answer? Pointed. Thorn first of all என்னது? Thornங்கிறது is a modified Those need answer. Branches. thorn is a modified leaf இல்லையா? leaf எங்கேருந்து வரும்? Stem, ma'am. ஸ்டெம்ல இருந்து Develop வரும். from the trunk, ma'am. ட்ரங்க்னு சொல்லக்கூடாது. அப்பிக்கல் பட். ஓகேவா? இங்க வந்த ஆப்ஷன் தான் நமக்கு சூட்டபிளா இருக்கு. ஃப்ளாரல் பட் இல்ல, ட்ரங்க் இல்ல, பாயிண்டட் இல்ல. ஸோ அப்பிக்கல் பட். அப்பிக்கல் பட்ல இருந்தும் வரும் லீவ்ஸ் வரும் இல்லையா? Okay, we will move on to the in monocot male gametophyte is நம்ம லாஸ்ட் மோனோகாட்டிலிடன்ல மேல் கமெட்டோஃபைட் பேர் என்ன? இது நம்ம வந்து லாஸ்ட் சாப்டர்ல படிச்சோம். பிளான்ட் கிங்டம்ல we saw that in detail. யோசிச்சு சொல்லுங்க, பதில் சொல்லுங்க. மெகாஸ்போரா, நியூக்ளியஸா, மைக்ரோஸ்போரா? Microspore. Microspore. That is right. A flower is a question number 81. A flower is a modified cone, modified spike, modified branch system, modified reproductive shoot. Flower enna actually why is there a flower in the plant? To make the atmosphere colorful ஆ இருக்கிறதுக்காக flower வருதா இல்ல வேற எதுக்காக flower வருது? Reproductive shoot. Yes, exactly. அதுக்கு அவங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லி அது flower வருது. But it so happens it's also beautiful. Flowers are always present in எந்த மாதிரி பிளான்ட்ல இருக்கும்?